Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Et il s'agit de l'épisode numéro 2 de Return to Monkey Island. Et d'ailleurs, si jamais vous avez besoin, vous pouvez me demander de parler de Loom. Évidemment, je me suis dit que ça serait parfait de porter ça pour l'épisode. Je crois que c'est un peu petit avec la taille de la caméra là, mais bon. Alors, je crois que potentiellement, il y a un... C'est marrant, on n'a pas continué. Il y a potentiellement un previously, non? Il me semblait qu'on avait activé ça. Alors, attendez. 6, 11, minuit 7, c'est ça? Do you remember where we were? Ah, yes! Trop bien! À peu près, mais rafraîchis-moi la mémoire. Allez, rafraîchis-nous la mémoire. Mais ne sont pas stupides, c'est juste qu'elles sont toujours droite à gauche et multitasking. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, non, mais je dis pas, justement, je dis pas que avoir un syndrome comme ça de problème d'attention ou même tu vois de dyslexie ou de problème de diction par exemple, ça peut les gens qui réfléchissent pas ou même dans le temps, hein, dans un passé plutôt lointain, on a pu penser que les personnes étaient bêtes, mais en fait c'est pas du tout ça. Donc du coup c'est pour ça que moi en tant que boss j'ai pas envie de les engueuler en leur disant t'as pas fait ça, t'as oublié ça, alors que c'est pas leur faute quoi. Bref, à peu près, mais allez. Hop. Kind of, but remind me a little. Okay. I was after the secret of Monkey Island, and I decided that the easiest path to the island was to sign on to crew on LeChuck's ship. I would mount a mutiny at some convenient time. There were two problems. I needed a mop to get the job, and they knew who I was. Now, back to the story. Énorme. Franchement, meilleur truc. Faire un récap de là où le joueur en est, c'est trop bien. Je m'en rappelais, mais bon. Il a le même. Talk me about Loom. Ask me about Loom. On lui avait demandé la dernière fois. Alors, donc on a effectivement besoin d'une serpillière parce qu'il faut amener sa propre serpillière pour embarquer à bord du bateau de LeChuck. Et donc on va embarquer de façon clandestine, oui, pour pouvoir récupérer le bateau en fait, parce que il semblerait que ce soit plus simple de faire ça plutôt que d'acheter son propre bateau. Donc pour ça il nous faut donc la serpillière et il nous faut aussi un déguisement j'imagine, pour pas qu'ils nous reconnaissent. Voilà. Donc évidemment on est dans Monkey Island donc ça va être un déguisement un peu ridicule mais bon. On va leur reparler à eux. Merci. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Ce serait bien qu'il fasse une suite à Loom vu que c'était prévu à l'époque. Oui, je suis d'accord. Il serait bien qu'il fasse un remaster avant. Je propose une version améliorée. Parce que le jeu en vaut vraiment le coup. L'histoire, le gameplay, tout. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de super joli. Il est pas moche. Hein. Un petit peu à la manière de Monkey Island 1 et 2 avec une touche qui permet de passer à la version pixelisée. Voilà. Je ferais bien un remaster d'abord et puis après un 2. Mais il faudrait que le 2 il soit comme le remaster. Possibilité de l'avoir en pixelisé ou graphisme remasterisé. Pas comme celui-là. Pas comme celui-là. Mais bon, mais je suis d'accord avec toi. Loom, c'est... Enfin, c'est chaud de faire une suite aussi, connaissant la fin. Mais bon, ça reste pour moi un de mes LucasArts favoris. Je préfère Day of the Tentacle, mais Loom, on l'a fait d'ailleurs. On l'a stream il y a un moment déjà. Il a une place particulière dans mon cœur. Alors, donc, eux, ils veulent pas... Alors, est-ce que... Lui, il a une... Je crois qu'il a... Voilà. Il a une serpillière, donc c'est ça qu'il nous faut. Serpillière. Disparaître subrepticement avec la serpillière. On a essayé déjà, je crois. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook.
You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Waouh. Ok. Comment puis-je trouver l'arbre à manche de serpillière? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Évidemment. Et cet arbre, de quel type de bois s'agit-il? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Et pour l'extrémité de la serpillière? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Ah, il peut peut-être nous le donner là. T'es sûr que je peux pas juste acheter une serpillière? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Oh, fuck. Ok. D'accord. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Comment on le trouve déjà? Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where Bah, it is, because this is your own personal journey. Trouver une persilière. Ouais, une de mes nièces, c'est pas super jason non plus parce qu'elle avait un problème de filament de sa langue qui l'empêchait de manger autant et de parler. Ils ont coupé. Elle est quand même restée pas jason à manger beaucoup moins que les 50. Bah oui, quand t'es habitué à pas manger beaucoup ou à pas parler beaucoup, Okay, I guess I'll do it. à cause d'un What's problème wrong? physique. You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the Yeah. coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ouais. Bon, la serpillière. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Est-ce qu'on peut lui poser d'autres questions? Ah oui, non, ok. Keep up the good work. Thanks. Will do. Des asticots. On peut pas voler le portrait là? Stay away from that picture. Looks like a mugshot. Ah! Bizarre qu'on l'ait pas vu avant. Look behind you, a three-headed monkey! Oh là là. C'est vrai que franchement ce jeu est culte. Il y a vraiment des... Il y a vraiment des répliques cultes. Bon, ok. Bam, bam. Ok, bah faut peut-être aller dans la forêt, j'imagine. On va reparler à tout le monde, on va se balader de toute façon. I know you. Nice talking to you. Yeah, yeah. Ok. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz. What's that you're drinking? Oh, une autre carte. Large. Get lost. Ah, mais les cartes elles pop. Non? Non, c'est pas une carte. Je croyais que c'était une carte, mais on peut pas la sélectionner. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. On a quoi comme objet, tiens? Donc la liste de tâches, tiens. Donc on peut pas parler au conseil et obtenir un prêt, ça marche pas. Enfin si on lui a parlé, on leur a parlé mais on n'a pas pu. Hein. Rejoindre l'équipage de LeChuck, trouver un moyen de passer incognito auprès du maître d'équipage, la maîtresse d'équipage, fabriquer une serpillière et trouver le serpillier. Le serpillier. Prendre le contrôle du navire LeChuck, première occasion, trouver le secret de l'île aux singes et revivre mes jours de gloire. Ok. Ensuite on a l'album à cartes qu'il faut pas regarder parce que ça peut spoil. On regardera ça plus tard. Ça c'est Jésus, besoin d'un indice, on va pas le faire. La clé... On a sorti Otis de la prison déjà. Fidèle barde. Stylo haut de gamme. Des thunes. I've got a few coins for incidentals. J'espère que je vais pas tomber de fatigue avant la fin de programmation des vidéos. Bah j'espère aussi. Si tu veux, toutes les 5 minutes je peux crier Blackie. Ah pardon. Je peux faire comme ça, hein, si tu veux. Si tu veux, hein, tu me dis. Hein. Blackie, réveille, debout,
Finis tes vidéos, Blacky, Blacky. Comme ça, peut-être que tu t'endormiras pas. Ouais, il y a une marque de cadavre au sol. Ah bah tu sais, le grog dans Monkey Island, ça dissout une serrure, donc il s'enfile des litres et des litres de grog et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui meurt, quoi. Alors. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Ouais, mais on n'a pas de cheval, je comprends pas trop. The pen is mightier than the sword. I've got a few coins for incidentals. It makes things look bigger. It's hopeless. Démêler la ficelle. It's hopeless. Tu peux t'insister? It's hopeless. Ok, non. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. It's soft and extra fuzzy. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ah oui, on avait chopé ça, il faut qu'on le file un perroquet. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. It's good for relieving stress. Et là, on peut peut-être récupérer du... un liquide quelconque. Attendez, est-ce qu'on peut récupérer de l'eau de la serpillière? Coucou Nostan, 1352 à programmer avant d'attaquer aux vignettes de vidéo et la mise à jour des succès. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est chaud quand même. Ok, on peut pas. J'aime pas quand on peut pas faire ce qu'on veut, essayer les trucs débiles. Pourquoi? Pourquoi? Allez, on se casse. Si tu meurs d'une tasse de grog, tu mérites de mourir. Lol. Ça va bien, Stan, comment vas-tu, toi? Flâner le long des quais. Est-ce qu'on n'est pas retourné là? Est-ce qu'il veut y aller? Est-ce qu'on a oublié les trucs ici, potentiellement? Le ship? How clever. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Et on va lui reparler, voir. Threepwood, I shouldn't even be talking to you. Je sais pas, est-ce que je peux aller dans ton équipage? Non, ok, non. Never mind. Elle va pas vouloir si elle veut sans la petite grue. I hope this isn't one of those party cruises. Est-ce qu'on peut utiliser la... Non. On affiche là. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ok, on peut pas récupérer. Looks like this is going to be a long journey. Ok. Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre truc sur... Ok, on se casse. Ça va bien, cool. J'ai toujours 2 ans de retard de vidéo, fallait bien que je lui mette un jour, ça fait 6 mois que j'ai pas publié. Ouais. Moi, en fait, ce que je fais, Blacky, vu que... Qui c'est qui nous a lancé un truc dessus? Ok. Moi, ce que je fais, c'est que dès que le live est fini, je fais la VOD. Comme ça, c'est fait. Mais je me fais pas chier à faire de montage ni rien, j'aurais pas le temps de faire ça. Donc Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Du coup, je suis pas à la bourse. Par contre, là où je suis à la bourse, c'est pour sauvegarder... parce que je sauvegardais toutes les vidéos en local sur un disque dur. Et là, j'ai 2 ans de retard, quoi. C'est pour le cas où, quoi. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Ok. Le It graffiti. doesn't look finished. On l'avait déjà vu, tiens. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Ok. Going out of business? This place is an institution. On va retourner un peu partout pour voir si on a oublié des trucs, hein. The curtains are for sale too? Everything goes.
They'd make a great dress. Ici, on a chopé la grenouille et le couteau. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, Oui. half of half of half off. Half of half of half of half. Aren't you glad you're here? Half of half of half of half. I'd need a lot of keys to open that. Ah mais tiens, on peut aller faire des doubles, donc il faut regarder. Scrollwork is nice, but there are no numbers here. Ah shit. This key doesn't fit. Bah oui. Est-ce qu'on peut indépendamment regarder toutes les... Ouais, j'ai l'impression. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Joli rinceau. C'est quoi un rinceau? The scrollwork is nice, ça but dit la there are même no chose à numbers chaque here. Toujours mes 2 ans de retard de vidéo, fallait bien... Ah oui, j'ai déjà lu ça. Keep en up fait. the good work, buddy. Ça brille! A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Crystals of Arborea. Est-ce que c'est une référence à Crystals of Arborea? Non. Ou Non, Crystals of Arborea, c'est pas un I'm not point gonna and touch click. Il y a un point and click de Syrah avec des cristaux? Coucou neutral. Tari, et bah parfait. De toute façon, c'est pas mon titre, hein. C'est traduit Kinou. C'est un mec, il comprend pas l'anglais, il traduit toujours littéralement et il a du mal. Là, comme ça, non, ça te dit rien? Je vois pas trop la référence alors. Ah! I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. J'ai pas vu qu'on pouvait la prendre la dernière fois. Cool. Ah oui, ah bah oui. Est-ce qu'on peut la mettre? It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Est-ce qu'on peut mettre ça dessus? Ah, est-ce qu'on peut couper la corde, non? Ok. On n'a pas ouvert ça? Especially fortified for the healthy parrot diet. Ok, alors, attends. Ok, on va lui recauser, voir si elle a des trucs à nous dire de plus. Sur ce John Laney et son cache-œil. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Ok, j'avais oublié ça. Change pas ton personnel, c'est parfait. Lol. Comment ça va sinon, neutral? Il y a Torrens Passage chez Sia où il y a les cristaux, ça m'étonnerait, il est vraiment pas connu. Ok. Pas que je me rappelle, Sia, jeu des cristaux, mais je pense à des dizaines de jeux où ils le font. Oui, et après ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Mais le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Crystals of Arborea, en fait. En le disant, j'ai réalisé que c'était pas un jeu d'aventure point and click, donc c'est probablement pas ça la référence. Donc voilà. Torrens Passage, j'ai jamais fait moi Torrens Passage. Pareil avec Woodruff, c'est mes 2 premiers jeux vidéo. Ah, Woodruff, on l'a fait en live il y a pas si longtemps, je l'avais fait quand j'étais gosse. On a fait Goblins 1, 2, 3. On va faire Goblins 4 d'ailleurs, je pense très très vite parce qu'il y a le 5 qui sort. Gilod avait dit avant la fin de l'année, mais j'ai un doute. Donc, bon, on va le faire vite quand même. Reparle, même si c'est le pire a priori. Parle-moi de John Laney de son cachet, là, notre conseil. Got any other mystical advice or information for On va me? dire non. No. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bye bye. Je crois que c'est tout, hein. À part bah là, il faudrait ouvrir l'armoire, quoi. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. What's new, guys?
Not much, but be sure to come see us at the shop tomorrow. Ok. Un autre? Ah, peut-être qu'on peut les assembler du coup. Better to have one for each eye. If you say so. Du coup, on peut peut-être les mettre l'un sur l'autre pour voir plus gros. Vu que l'autre coffre, on pouvait pas. If one monocle is good, two is better. Yeah! This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Parce que je me rappelle on pouvait... C'est dans le musée justement où on pouvait ouvrir une... Enfin, il y avait des chiffres pour voir le numéro de la clé, mais c'était trop petit. Donc là, ça va le faire. On va lui recauser aussi. Hey Wally. Je suis à la recherche d'un arbre à partir duquel fabriquer un manche de serpillière. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Mais si on... What? Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Oh! Du coup, il faut peut-être récupérer un bout de serpille du manche. Est-ce qu'on a un truc pour couper? Avec le couteau, peut-être. Sinon, il faudrait peut-être une hache. S'il veut juste un tout petit bout, on chope juste un... On peut faire ça. Allez, on va tester. Je reste pas, je suis en train de jouer les aventures de 3 bois. Retour de 3 bois, donc je veux pas me spoil, ça marche notre. On sera là à minuit sur Tormented Souls, si jamais tu veux repasser après. Et sinon demain sur Might and Magic 3. Des bisous. Merci d'être passé en tout cas. C'est cool. Ok. Allez, on se casse. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, en fonction de ce qu'on a fait, il y a des choses qui changent. Même à l'arrêt, une horloge est à l'heure 2 fois par jour, c'est vrai. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Ciao, ciao. Everybody thinks they know more than the other. Elle est bizarre, elle. Tiens. It seems to be stuck closed. Est-ce qu'on peut utiliser le couteau pour la... That never ends well for the knife. Ok, je vois pas trop ce qu'on pourrait utiliser. De l'huile, une graisse quelconque. Ah, puis là on a Stan qui est là et il veut pas sortir, hein, c'est ça, il veut pas sortir, mais on a Otis qui s'est barré. Stan. Hello there, son. Ah. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Okay. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Okay. See you later. Yep. It says jail rules. 1. No escaping. I'll stay on this side of the bars, just in case. Ça peut peut-être aller derrière. Hein. Hi there. Hiya. Hello again. On dirait elle sort tout droit des poignets, elle. Je sais pas pourquoi. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Non, c'est pas ça. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Est-ce qu'on peut... Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Tiens, si on donne ça au... It doesn't seem interested. What? Ok. Come on.
Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Est-ce qu'on peut lui refiler la clé qui nous sert plus maintenant? It's some of my most recent work. Ok. Bye bye. Ah, bye bye. Les caniches piranhas me manquent. Tapote beaucoup comme ça. Peut-être que ça va se barrer. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Il faut s'excuser. Il faut s'excuser. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Ah, il faut peut-être lui filer la grenouille. Tiens, pour me pardonner. This is for you. Yes. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Oh. Ok. Eh ben, on va écrire un truc dessus alors. Avec ça, on n'a pas d'encre. Cher Carla, c'est Carla, hein? Ouais. Cher Carla. Dear Carla. Désolé de t'avoir fait sauter cette fois-là, d'avoir oublié ton anniversaire, d'avoir oublié notre anniversaire, d'avoir perdu le livre que tu m'avais prêté. Sorry for losing the book I borrowed. Je réalise que tu es dur avec la dureté. J'admire que tu sois strict avec la souplesse. Je reconnais que tu es dévoué envers le dévouement. J'apprécie que tu parles franchement de franc-parler. What? Elle est dure avec la dureté. Hein. I realize that you are tough on toughness. Comme démontré par tes actions à Santo Domingo. Merde! Santa Catalina. Port Elizabeth. À Port Elizabeth. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. À mon avis, c'est pas ça. Et même si c'était pas vraiment ma faute, je te promets de faire mieux à l'avenir. J'ai mis en place un système de rappel. Je tremble rien comprendre. You scare the heck out of me. Ça marchera pas. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. It's a lot of work being governor. Il faut qu'on... Merde. Ah, faut peut-être regarder les bouquins pour savoir. L'histoire sans fin du voyage infini. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Ou peut-être que c'est marqué sur les... Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. Fuck! Moi j'ai oublié. Grand Atlas des cartes trésors. Does not include Secret of Monkey Island. Okay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. It's thicker than I would have imagined. Warning, do not try these tricks at home. Note to the reader, no disguised secrets are revealed in this book. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Parce que ça c'est aussi le truc de John Laney là. Fait chier. It's a lot of work being governor.
Mais elle peut pas rien nous dire. On peut rester la grenouille. Can we try the frog again? Ah ouais, non, mais non. Dear Carla. Merde, c'est quoi pour... This is a okay. nice one. I reject your frog. Ok. Je pensais pas qu'elle allait faire ça. Bon, on va réessayer, hein. Alors. Chère Carla, c'est bon. Dear Carla. Désolé d'avoir perdu le livre que tu m'avais prêté. Sorry for losing the book I borrowed. Elle est dure avec la dureté. Bah oui, elle est vraiment dure I avec la dureté. realize that you are tough on toughness. Comme tu as démontré tes adaptations à Santo Domingo. Donc on avait mis Elisabeth, c'était pas ça. Portobello, Domingo, Catalina, Portobello. As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. Je crois que c'est juste ça, hein. J'étais pas... Je te promets de faire mieux à l'avenir. I promise to do better in the future. Ok, allez. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Ah, Elisabeth, c'était peut-être bon? Fuck! L'affiche. Faut aller voir l'affiche. On va recommencer. On va voir, mais sinon il y a les affiches peut-être. Le livre. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. Non, ça c'était nul, mais bon, c'est pas grave. Domingo. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Okay. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Tout à l'heure c'était mieux. Je pense que ça va être Elisabeth, ça, mais bon. On va aller voir ailleurs. De toute façon, faut qu'on retourne au Scum Bar aussi. Tiens, est-ce qu'on peut aller derrière? Non, on peut pas aller derrière, ok. Donc là, il y a une affiche. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Ah bah c'est pour ça que j'avais bon. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Mon cerveau s'en rappelait. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a aussi un poster là-bas. Là. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Voilà. Franc-parler. Ok. C'est bon, on va y arriver. Alors, est-ce qu'on peut pécho un bout du... Ah! Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. C'est quoi cette voix? I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Fancy. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Faut peut-être... ça permet peut-être au cuisinier de sortir.
Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Où est-ce qu'il t'a dit qu'il avait mangé le plat qu'il veut que tu... Oh putain, cette phrase! Où est-ce qu'il t'a dit qu'il avait mangé le plat qu'il veut que tu lui prépares? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Peut-être demander à Carla. Je te ramène la recette, tu penses que tu pourrais la préparer? If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Un plat avec des ingrédients dedans, c'est ton préféré, lol, Serania. J'avoue. Ah bah! Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads. But I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. Ok. J'avais pas vu qu'il avait fait une étoile de plus sur le mur. Alors, est-ce que je peux utiliser le... pas ça, le couteau là-dessus? Stay away from my mom. Ah, mais oui, je pense que je peux, hein. Il va falloir qu'il se barre, hein. Il va falloir qu'il fasse qu'il apporte son plat, j'imagine. Je vais leur demander au cas où. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring... Of course, sir. Sorry for the delay. Vous dites si vous voyez une carte par terre aussi, hein. Je les collectionne. Qu'est-ce que je voulais ressortir aussi, je sais pas pourquoi. Alors on peut pas récupérer le bout de bois. Ah oui, on va refaire ça. Alors, chère Carla. Dear Carla. Le livre. Sorry for losing the book I borrowed. Le franc-parler, c'était ça? I appreciate that you're keen on bluntness. Et Port Elizabeth. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Je tremble. Comment ça? You scare the heck out of me. Juste vérifier. Franc-parler. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. J'aime bien parce que le personnage il a vraiment vite quand on double-clique, ça c'est cool. This is for you. Allez. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. Yeah. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Wouhou! On peut lui parler maintenant. Je vais obtenir une recette. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. On va lui emprunter celui-là, j'imagine que... Can I borrow this book? All right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, Merde, so... bouquin de recettes peut-être? I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. Dans le 2, on peut prendre plein de bouquins.
The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Ouais, je pense pas que... Thank you. Thanks for returning my book. Maybe you have learned to be responsible. Can I borrow this book? Fine, fine. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Ok. Thanks for returning my book. Can I borrow this book? Fine, fine. Je pensais que le violet ça aurait été celui-là. On le prendra en dernier au pire. I tried to read this once, but I couldn't finish it. Histoire de sans fin du voyage infini, ouais. Can I borrow this book? Fine, fine. Allez. Does not include Secret of Monkey Island. Ouais. Ah, ingrédients. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Fine, fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. You cook like a cow. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Yes. Madison. Ok. Je pense que ça va être ça. Ah putain, un livre de recettes pour cuisiner avec des ingrédients. Trop bien. What? She vanished along with the ship. I told her not to go. Ok, ouais. J'avais pas vu tout à l'heure qu'il y avait un message comme quoi elle murmurait. You cook like a cow. Correction, I cook with a cow. Ouais, voilà. Tiens, regarde. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. This will be excellent. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Yes! I carved it off the cook's mop handle. Good times. Oh, j'imagine qu'on peut Busy? pas. Yup. Ok. Okay, see you around. Now, where was I? Wally Wally. Wally Wally. Prends ça. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 minutes plus tard. Sure, here it is. Thanks, Wally. The fuck. Ok. Je vais probablement prendre un skin de ça, à moins que... À moins que le fait de l'avoir, il fait qu'il va trouver son chemin tout seul. Je rêve ou... Ah non. J'ai cru qu'il y avait... J'ai cru que c'était marqué l'Ouest. C'est un W. Genre... Ouest. Ok. On peut se barrer. Gouverneur et haute, poste de guet, musée. Ah oui, on va aller au musée déjà. Puisque maintenant on va pouvoir faire la clé aussi. Enfin, j'imagine qu'on va pouvoir lire le... Ah, crystal clear. I'll just write that down. Ok. Et, Cassos. Ah non, il y a un perroquet. Perroquet. It doesn't seem interested. C'est quoi ces perroquets qui aiment pas la bouffe pour perroquets? Je comprends pas.
Les profondeurs obscures de la forêt, bah tiens. Allez. Alors. A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. On va aller par ici, par là. Ça me rappelle le Rhin. Tellement. Fait exprès, hein. Alors, si on regarde la map. Ah, c'est à partir donc du pont, c'est bien ce qu'on a fait. On a pris là, donc il faut aller à droite, si je comprends bien le truc. Sounds like your type of plant. Tac, ensuite on va devant. Barque des champignons. Mais à tous les coups que la plante il va pas pouvoir. Ah si. Ok. Là on va à droite. Guess I lost my way. Ah bon? Mais non. C'est parfait là, on rentre. On va à droite. On va tout droit. Là, là. Et là. Il faut aller à droite encore. I guess I lost my way. What? Mais... Là, ça serait pas bon. What the fuck? I guess I lost my way. Ah, il faut se baser sur la plante. Ah, d'accord, ok, je crois que j'ai compris. Sur les plantes, en fait. Donc là, c'est avec cette plante-là, les fleurs violettes. Ouais, ok. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Ok, donc là, on va à droite. Là, on va... Ça nous met direction les champignons en fait, d'accord, ok. Et là, là. Là, là. Ok, faut pas se baser sur l'orientation en fait. Ensuite. Merde. Je suis un peu paumé. Ok, champignons. Fleurs violettes. Carnivore. Champi. Champi. Et on est bon normalement. Wouh! Yeah! Adorable famille de hérissons. Oh. Like your mama, little prickly kids. Écureuil, c'est mignon. Hey, little fella. Hello. It's like there's a welcoming committee. C'est débile. Wow. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. On en a rien pour couper le... The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle. On n'a pas de hache, je suis con. On a rien, on va pas couper ça avec un... Couper une branche, si. Quatre heures plus tard. Plusieurs heures plus tard. Putain, il a défoncé tout l'arbre. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah non, c'est affreux. Mais pourquoi? mais pourquoi ils ont fait ça? Mais non.
Commence à chanter devient une princesse Disney. Ah bah là c'est mort. Hein. It's probably time for them to fly south. Hey, little dear. Il est blasé. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Okay. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. C'est affreux. Je me casse. I'll take a shortcut back. Ok. Plusieurs heures plus tard. Ok. I carved it myself. Aïe. Ok. Qu'est-ce qu'on fait après? On a... Ah oui. La clé. Welcome back. Hello. Can you make me a key from this serial number? Sure. This'll be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Oh yeah. Donc faut l'amener au cuistot, j'imagine. Je sais même pas en fait. Look at the mop handle I carved. I only needed one tree to make it. You found the tree! Oh, good thing you only took one branch. It's the last mop tree on the island. Very, very rare. Brilliant innovation. Je fais quoi après? Busy? Yup. Busy? Yup. You'll never complain again. It's a classic elegant mop with a sliver carved out of it. Ingredients indeed. Eh, on a la serpillière. I carved it myself. It's the cook's old mop with a sliver carved out of it. Oh, est-ce qu'on pourrait pas attacher ça à ça? I made a mop. Voilà. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Et du coup, on a sa serpillière pour rien en fait. Est-ce qu'on peut... Nah, that one's got a damaged handle, and mine's brand new. Ok. Bien, on a une serpillière. Ah, peut-être qu'il fallait prendre la serpillière pour voir si ça passait au bateau. Ça file peut-être un achievement ou une connerie, je sais pas. Bref, ensuite, on va récupérer l'eye patch. J'imagine que ça permet de se camoufler aussi. Oh. Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. I'll, keep an eye out for them. Oops. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Doing, 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 doing. It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, all right. But be careful. Guard parrots are attack trained. Ah. Je me suis trompé de clé en fait. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Oops.
Looking good. That's folded perfectly. Je peux rien faire, bon, qui fait ça. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Chiotte. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Ok, donc faut faire un truc avec le perroquet. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Ou alors... Ah, on est déjà rentré là. On va pas faire un truc ici pour le bloquer. Bah non, parce que... What you working on? Crossword puzzle. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Ok, faut essayer des trucs dessus. Là. Il veut vraiment pas ça. It doesn't seem interested. Bizarre. Merde. Regardez ce qui. Whoa! Ça sonne. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Là, on peut bouger. I like the... That is a really big parrot. That's folded perfectly. Ok, on a quelques secondes pour faire un truc avec le perroquet, je pense. Ah, si on lui fout une éponge dans la gorge, il pourra plus. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Sur les biscuits, alors. C'est le seul truc qu'on peut utiliser sur lui. Là. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Donc les biscuits, on sait que ça marche, mais il n'en veut pas. Éponge, non. On va pas le tuer non plus. Ok, on va réessayer et on va lui mettre les biscuits dans la gorge. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Gotta get these edges perfect. It doesn't... That's folded perfectly. No. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Enferme dans la réserve. Bah mais si je l'enferme dans la réserve, j'enferme le bandeau, le cache-œil. Et de toute façon, il est pas... Le moment où j'ai la main, c'est avant qu'il rentre dans la réserve de toute façon. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Moi je pense qu'il faut faire un truc avec le perroquet pour pas qu'il sonne la prochaine fois en fait. Attends. On va faire... Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. On va essayer avec l'éponge. Bon, je vais essayer. Creases. Left first, then right. That's folded perfectly. Ah là j'ai plus la main. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case. Ou alors je peux fermer... Peut-être qu'on peut fermer la porte de la réserve pour pas qu'il puisse y aller. Welcome back.
Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Voir si on peut voir la serrure. Non. Si. There's tiny writing. New serial numberless lock. Ouais, d'accord. Donc, non. On peut pas. À moins qu'il y ait des clés pour serrure sans numéro de série. Peut-être pas l'objet pour le faire taire. Ah, c'est possible, hein. C'est possible que j'ai pas l'objet. Mais c'est possible que je l'ai aussi. Donc, j'essaye. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in. I like things neat. Looking good. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Welcome back. Merde. I checked the display. Ok, qu'est-ce qu'on peut essayer je voulais essayer le couteau en fait. T'as qu'à le baïonner. Ouais, mais il va le remarquer. Ouais, je pensais à mettre du chloroforme sur les biscuits par exemple. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, ce perroquet, je me demande combien de mains il a pu dévorer. D'abord à gauche, puis à droite. Quoi? Ah, c'est pour le pliage. Le pliage d'orange, là, le temps de vérifier ce qui se passe avec la série. Ok. Faut peut-être lui filer une main. That'll do, Parrot. S'il dit qu'il. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's Bon, going on on with my reviendra. display case lock. Visiblement, il faut filer un truc au perroquet pendant ces 2 secondes qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on en a besoin pour faire un déguisement, j'imagine, du cache-œil. Et a priori, le seul truc qu'on a là, qu'on peut lui filer, c'est ça. Ok. On va retourner au chantier naval, voir si on a... Oui, un truc. S'il y a quelque chose qui a changé. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? I don't want to wreck my brand new shiny knife. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Ok. Ta boutique, Tan. Ouais, forcément. What's new, guys? Not much, but be sure to come see us at the shop tomorrow. Ce serait rigolo si tu t'appelais Stanéor. Never mind. I never do. Not for me. Looks like it's been there forever. I'm not gonna touch it. Ok, peut-être qu'il faut le bouquin de recettes vaudou là. Hey, Wally.
melee clock is still broken. Yep. Okay. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Ok. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Some islands you should not visit. But what can you do? A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Lights out always come sooner than you think. The queen always gives way to a new queen. They all think they deserve it. Well, they do and they don't. Est-ce qu'on aura quelque chose pour la porte derrière? Je pense pas. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she shook. Hey, kid! Hey, Stan! Hello there, son! See you later. Yep. Ok. Faut lui demander si elle connaît les portes, enfin les serrures. Hi there. Hiya. Sans numéro de série. Hello again. Ouais. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Oh, I'd really like some C'est ça qu'il nous faut peut-être. Hands off. Those are my last crackers. At the end of the plane. My mother's. Please don't touch it. Oh, c'était le bouquin caché. Ok. Faut peut-être les échanger. C'est le bouquin de sa mère. Sa mère, c'est pas la meuf qui radote là-haut, là? I have to return the book I borrowed first. Ah! Fuck! Stay out of my bedroom, Threepwood. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok. Ici mes derniers craquelins. On peut pas lui donner les ingrédients pour en faire. Ouais, mais au cuisinier alors, parce que elle c'est une serrurière. Puis on a rien du tout pour ça. Je me dis qu'il faudrait peut-être qu'il ait fini. Peut-être que lui. Waiter, I can't. Just bring me what the. Of course, sir. Faudrait qu'il ait fini là. Busy? Yep. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Coming along nicely. Oops. Oh, well, I probably remember that fine. stench as if it were yesterday. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. The food is more exciting when you can smell the risk. Pour la serpillière. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? The mop is really convincing me.
You must run a tidy ship. Ugh, go bother someone else. I say, janitor, if you see my waiter, tell him to hurry things up a bit. I'm positive. Ah, les gens ont une attitude différente si on a ça. Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking to you. Yeah. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Stay away from me with that mop. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Stay away from me with that. What's that you're drinking? Large. Get lost. Nice hat pin. Beat it, creep. Beat it, creep. Ah. Keep your hands off my mop. Ok. D'accord. Ah oui, un achievement. Je savais bien que c'était. Ok. Mais je veux le. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Ouais, un truc. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. On va dire que c'est parce qu'on en avait plus besoin. Hein. Genre ça par exemple. Ah non. Oups. Pourquoi? Ok. Je sais plus où on l'avait récupéré la bardiche. So much to do. Busy? Yep. Je peux pas l'aider. Chier. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Et puis oui, c'est peut-être une solution, peut-être, mais il faudrait trouver des ingrédients pour pouvoir faire. Si on veut remplacer les crackers, il faut trouver de quoi faire des crackers. Donc il faut trouver une recette de crackers, des ingrédients pour les crackers, quelqu'un qui sait faire des crackers. Je préfère récupérer le bouquin. Mais bon, peut-être, hein, si on trouve des ingrédients et une recette de crackers, carrément. Mais là, j'ai pas. Où est-ce qu'on pourrait aller? Bah, c'est le cadeau pour ceux qui avaient précommandé le jeu. Ah, d'accord, ok. Merci, merci Fall. Donc c'est pas grave si je le crame. Ok. C'est bizarre d'ailleurs qu'on puisse le faire. Est-ce qu'il y aura autre chose là-bas? My ship soon enough. On peut faire un genre, tiens. What do you think of this baby? Signature model. I made it myself. I'm sure it's great, Threepwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. Bah, arrête, c'est moi. Ok, non. Ok. Réapparaît si tu relances une nouvelle partie, mais sinon ça sert absolument à rien, c'est ça qui fait tout son charme. Ok. Cool, cool. Encore faudrait-il trouver cette fameuse recette. Bah oui, c'est pour ça que je pense que c'est pas ça ce qu'il faut faire, mais bon. Non, là je pense qu'il nous manque... Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait qui déclencherait le script du cuistot qui a fini son truc en fait. Parce que si on peut récupérer le livre, on peut échanger contre l'autre. Si on peut récupérer l'autre, ça va peut-être nous faire un truc avec la serrurière. Je sais pas, on va voir, hein, mais bon. Toujours dans mon idée de récupérer du poison aussi, ou... Mais bon... Soit les crackers, c'est pour le... Bah, je pense que c'est pour le... Je pense que c'est pour le perroquet, mais il faut peut-être mettre quelque chose dessus quand même, quoi. What's cooking? The feast of Ah. knowledge. Peut-être qu'on peut utiliser l'éponge là-dedans. Merde. Ou la serpillière. It's a
creepy shrunken head with long, stringy hair. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Tell me again about Laney and the eye patch. Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. Donc That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to... Ouais. Got it. Donc je pense que c'est clairement I'll get back to browsing the shop. le Act fast. Supplies are l'eye limited. patch qu'il faut pour pouvoir se déguiser et entrer sur le bateau de LeChuck, mais ça voudrait dire que c'est l'objectif final en fait. Donc si on pense que les crackers ça fait partie de la façon, enfin de ce qu'il faut pour occuper le perroquet, peut-être lui changer un objet contre un en particulier. À qui Frix? Il y a aussi la porte derrière là, qui m'intrigue. Ah, une carte. Le vendeuse du magasin vaudou. Lui échanger un objet contre quoi? Contre une recette de crackers ou contre du poison? C'est peut-être pas ça. Non, je sais bien, non mais. Après, on peut essayer tout sur tout, hein, mais tiens. I don't see anything useful here. Employees only. It seems to be stuck closed. Faudrait bourriner. Faire ça sur la note. I skipped school the day they taught lockpicking. This key doesn't fit. This key doesn't fit. Du poison, du somnifère, ouais, peut-être. Peut-être, mais avant d'essayer tous les objets sur tous les objets, je préférais essayer de trouver une logique. Vu qu'on n'a pas tout fini. Ah ça, c'est la porte. Derrière quoi? On peut pas regarder là, c'est bizarre. Est-ce qu'on peut... Non. Quelque chose comme dans le perroquet. Ouais. Dans le premier, on utilisait des fleurs dans la forêt aussi. Tiens, j'ai pas essayé de voir si on peut pas récupérer des fleurs en fait. Le truc, c'est que. Ok. Graffiti aussi servent à quelque chose, mais bon, pour l'instant, je vois pas trop. Et aussi le mec là, il veut aussi nous dire autre chose. Hi there, little guy. Hi. Je peux aussi tester le livre d'indice au pire pour la science. Non, on l'a fait au tout début pour voir ce que c'était et puis I'm non. thinking about going on LeChuck's expedition. Quoique, je sais même pas si je l'ai fait. Glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves.
Ça peut être des champis, ça peut être ça. Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or alliums. Or clematis. Le livre d'indice te guide en t'aidant en donnant un indice. Bah oui, justement. Je veux pas. I'll treat myself to a purple flower. Ouais. Hope I don't get tossed in jail for this. It looks pretty and smells wonderful. De toute façon, si on peut pas récupérer les crackers et qu'il faut le mettre sur les crackers, on va prendre un échantillon des 3 trucs. Gotcha, you pointy little trichiophyte. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Ça peut aider sur le perroquet, peut-être. Oh, il y avait une carte, Merde, il y avait une carte. J'espère qu'elle va pas disparaître. De toute façon, on n'a pas besoin de se refaire tout le chemin, donc ça c'est cool. Alors, la carte. Je pense qu'elle réapparaît, elle repop. Hein. Elle pop un peu partout aléatoirement, c'est obligé. Ok, il faut. On n'a pas de champi. Okay. Est-ce qu'on peut. Non. 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 C'est rapide à faire ça. I don't need to update this by hand. The game takes care of it for me. Okay. Ok, on le reste, je pense pas. Est-ce qu'on a oublié quelque chose là où... Ici, là. Another resource has given its all in support of my personal goals. Tellement triste. Welcome back. Alors voyons voir si... I checked the display case and it seems fine. So we're open for business again. Ok. Est-ce que... Non. Non. Mettre ça là-dedans. It looks pretty and smells wonderful. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Whoa! That's not supposed to be... I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Crisp creases. That's folded perfectly. Ouais, je pense pas, si on peut pas l'utiliser, essayer avant. À mon avis, ça va pas fonctionner. That'll do. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Coucou Maonico, comment ça va? Pensez à ramasser le stylo. Un stylo? Je n'ai pas vu de stylo. Welcome back. Please try not to touch anything Tu that as vu un seems like stylo? you're not Ah, le supposed to stylo touch it. qu'il utilise pour écrire, hein, c'est pas con. J'ai pas pensé à regarder son pupitre, effectivement. Whoa! Tu vas plus pouvoir écrire, hein? That's not supposed to be unlocked. Oups. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Non, il a rien. Looking good. That's folded perfectly. Il y a rien là.
That'll do, Parrot. C'était une référence à un autre jeu. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Quel jeu? J'ai oublié. Mais non, mais ça m'a fait dire que c'est pas con. J'étais complètement focus sur le perroquet, alors qu'en fait, si ça se trouve, il y a autre chose à faire, quoi. Welcome back. I checked the display case and what's a 6-letter word for pirate? Pirate. Un jeu, t'as dû recommencer car t'avais pas ramassé le stylo. Oh, Operation Stealth. Do you get a lot of people in here? This is the off-season. Effectivement. Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney, supposedly. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Ok, je vais réessayer une dernière fois juste pour essayer la plante carnivore sur le perroquet. Mais si je pense que ça fonctionnera pas. Whoa! That's not supposed to be. I'd better fold. I like things neat. Left first, then right. That's folded perfectly. Peut-être qu'il faut juste lui parler. That'll do, Parrot. On va essayer. I'm gonna have. Dernière fois après. Dis qu'il est en service, tu peux pas le mettre en vacances, ça serait bien, ouais. Faudrait peut-être lui bourrer la gueule. Je sais pas. Whoa! That's not supposed to be. I'd better fold. Looking good. Merde, on a dit. Crisp. That is a really big parrot. Ok. That's Si je me barre. folded perfectly. That'll do, Parrot. T'as pas un flingue, j'ai un couteau, mais ça marche pas, j'ai essayé. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure. Ok. On pourrait assassiner tout le monde aussi, hein. C'est vrai que ça serait plus rapide. Quelque chose me dit qu'il me faut ce bouquin. Il me faut le bouquin de recettes. Il faut que je le récupère. Et pour le récupérer, je pense qu'il faut... Ici, on n'a rien chopé aussi, ça m'énerve. Oh les plantes qu'on a chopées, c'est peut-être ça qu'il faut... il faut foutre ça dans la tambouille, peut-être. He'll never complain again. Seems like a lot, but okay. Busy? Yup. Now, where was I? 3 teaspoons in a tablespoon? Shit. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Do I really have to salt it so often? Ah, c'est de quoi? C'est un mélange pour faire des crackers. Ok, j'avais pas capté ça en fait. D'accord, bien vu, Frix. C'est Frix et Serrania. J'avais pas percuté que c'était ça en fait. Especially fortified for the healthy parrot diet. Je pensais que c'était des crackers mais différents des autres quoi. Especially fortified for the healthy parrot diet. Il faut quoi? Faut de la flotte. Always confused about baking versus roasting. Je devrais avoir une ampoule s'allumer quand t'as une idée, ça serait gentil. Lol. Génial, pardon. Comment on fait du coup pour... Especially fortified for the healthy parrot diet. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut pas parce que c'est assez trop... Would you make crackers if I gave you some cracker mix?
stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Est-ce qu'il faut mettre ça dans un Doesn't four? even seem possible. Peut-être le filer à la meuf en lui disant tiens on prend tes crackers et c'est quoi si tu proposais tout à l'heure Serania? Ok d'accord. Serania a proposé de lui filer juste les ingrédients. Oups pardon. Merde. Juste lui filer les ingrédients. Parce que j'avais pas capté que c'était ça les ingrédients en fait. Je pense qu'il faudrait de la farine, du sel, des épices. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Ah putain. Bah j'ai Serania. Ok. Est-ce qu'on peut mettre ça là-dessus? Non. I've got enough to last me. Est-ce qu'on peut lui enfiler? It already looks well fed. Ok. Moi je proposais, je savais que t'avais un cracker mix. Ouais mais pour... Enfin, j'avais juste pas percuté que... voilà, que c'était ça. Je suis un peu con des fois. Ok, donc on va réessayer au... Ouais non mais ouais. J'ai vu, tu savais pas, sinon je pense que t'aurais insisté en me disant mais t'es con, t'as ça dans ton inventaire. Ah Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed. Oh ta gueule. Alors est-ce que il va peut-être après il va peut-être s'endormir. Ah, pendant qu'il mange. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. C'est trop con. C'était tout bête. Pendant ce temps, au palais. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Elle avait plein de clés, la dame, sur sa tête. Merci. On a pris l'habitude de te laisser chercher les heures et à te regarder faire. Ah J'aurais pas insisté parce que je suis pas celle qui joue. Je fais que tes épithètes, si ça marche. Ça marche, ça termine dans la bonne direction, c'est bien. Ouais, non mais bon. Bref, on s'en fout. Je suis où? Je suis là. Retournons là. Donc on a ça, mais... Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Faut aller chez la Voodoo Mama. On va la recharger. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. Uh-oh. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles.
Can you be a tiny bit more specific? La plante carnivore. All right. See what I can do. Ok. Est-ce que ça serait pas ça? There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. Pourquoi ils ont fait cette gueule-là quand même? Je comprends pas. On dirait un vieil alcoolo. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Ah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Ah bon? Ok. Ouais, on va lui demander un truc avant. Si on est prêt à se barrer, Got any other mystical advice or information for me? No. Donc en fait, mon idée d'échanger le livre était nulle. Hey, Wally. Nice weather. Yep. Ok. What's new, guys? Not much, but be sure to come see us at the shop tomorrow. Récupérer le bouquin. Coming along nicely. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ok. Bon bah je pense que... On va regarder la liste. Bah ouais, c'est bon. Putain. Pardon. Ok. On peut pas l'utiliser comme ça, faut mettre. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Eh ben voilà. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Smells like seagull droppings. Wait a minute. I've seen this mop before. Where did you get it? I made it myself. If you say so. I'm keeping my eye on you. Does that mean... You're hired. Great. We're getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. Merci beaucoup, Ked. Excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Genre, 39 mois. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How?
I've got a spy on board the ship. Deuxième partie, un périlleux voyage. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Plein de questions. Coucou Keds, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le resub. J'espère que ça roule. On n'a pas pu se voir récemment, mais... Je vais sortir de la cale, où est ma couchette? Est-ce qu'il y a... Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais si je dois... tu sais? Can I leave the hold? No! What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Ouais, donc en fait, on peut essayer quoi. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Ah. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? New recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, a pirate's life for me. Ok. Sentir la graisse. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. No way am I picking that up with my hands. Okay. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. These are all the same. Just a bunch of rah-rah stuff about ship's company culture. Allez. Montez à bord. Brochure de la nouvelle recrue. Droit d'auteur, LeChuck, tout droit réservé. Soyez inspirés. Commandement de LeChuck. 1. Trahir la confiance. 2. Piquer des crises. Commettre une fraude. Abuser de l'hospitalité. Porter le faux témoignage. Détruire ce qui est cher à certains. Détruire la beauté. Menacer de dommages corporels. Commettre des dommages corporels. Assassiner les importuns. Inopportuns. Au travail, ne pas se faire licencier. Le ship est fier de pouvoir être abordable que par son équipage. Et vous en faites partie. Oh, jeu de mots. Vous n'avez donc à vous inquiéter de rien, à moins que vous vous fassiez licencier. Là, l'inquiétude est mise. Pas mal. Pas rien cliquer. Ok.
Je me demande si elles sont comestibles. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Poulet revenant, un goût de reviens-y. Ok, ouais. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. On a tout là. Retirer le cache, il en vaut mieux peut-être pas. Faire voile vers l'île aux singes. Trouver un moyen de quitter la cale, trouver le secret de l'île aux singes et revivre mes jours de gloire. D'accord, ok. Donc on va pouvoir revenir. I can't see much through this thing. Peut-être le nettoyer avant. More chickens? Mieux gilet le contenu des caisses. Gunpowder? Cannonballs? Golden jewels? Something I can make clever use of? Allez, on regarde. Murray! Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? Bah oui. Fête de crâne démoniaque. Oops. Oops. Oops is right. You shouldn't go opening crates without knocking first. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ah, c'est l'espion. I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Il sait pas qui on est, d'accord. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. En train de pondre un œuf. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. At least they don't smell like live chickens. Ok. Nourriture. C'est de la nourriture fantôme. I wonder what it's made out of. I don't think so. Ok. Bah, allez. Looks like you missed a spot. Oh. Sérieux? Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Looks like you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Attends, qui dit pas la même chose, hein? Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Ah, il dit la même chose, c'est chier. Looks like you missed a spot. Il y a peut-être un achievement avec ça, hein? Nuts. Looks like you missed a spot. Combien on fait? On en fait 10 et puis on arrête. Nuts. Je sais pas combien on en a fait déjà. 1. You missed a spot. C'est rapide. Oh, nuts. 2. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. 3. You missed a spot. Oh, nuts. 4. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. 6. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. 7. You missed a spot. Oh, nuts. 8. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. 9. Looks like you missed a spot. Oh, Ah, ok, nuts. on en a fait plus de Oi, 10, donc c'est you pas missed ça. a spot. Oh, nuts. Oh. Ah bah si, j'ai eu un achievement. Mais pour frotter le sol en fait. Oi, you missed a spot.
Oh, nuts! Faire une pause. Ok, on va monter alors. Going somewhere, Swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. I've got enough to last me. I think that only works on parrots. Ok. Est-ce qu'on peut les mélanger, non? Tiens, on a plus la violette. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe. Tu veux down que here. j'étale? Ouais, c'est It's vrai que ça probably nous a fine. fait une tâche. Puis après, j'essaie d'en faire d'autres, mais ça le faisait pas. Donc. You missed a spot. Ah, nuts. Donc on le met là. Et après, on continue à étaler Wait, ailleurs. you missed a spot. Bien vu, Serrania. Ouais. Nuts. J'avais pas vu que ça se foutait sur la You serpillière. missed a spot. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Je sais pas si... Je crois qu'il y a pas 3 millions d'endroits, quoi. Frotter mon sac de voyage. Ah. You missed a spot. Oh, nuts. Frotter Murray. Ew. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. On va mettre partout, ouais. You missed a spot. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. Close enough. Ça fait en sorte que le gars descende glisse. You missed Ah. a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Peut-être, hein. I don't want to spoil my view. Mais on peut pas l'ouvrir le hublot, donc... Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, j'ai l'impression que j'en ai mis partout, quoi. Hold it right there. You come up when I say you can, which is never. Get back to mobbing. Ok. I can't see much through this thing. Nice try, Ah, on peut pas le Swabby. faire I descendre. told you. Mais c'est pas you con comme live idée, hein. down there now. Get back to mobbing. On peut mettre un truc dans la graisse. Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay? Ok. Il va falloir faire un truc avec ça. Ça change rien. Est-ce qu'on peut la mélanger à la graisse? Non, j'essaie déjà. On retire. I better leave it on while I'm on the ship.
Ok. La confiance piquée des crises comme être une fraude. Détruire la beauté, hein, c'est ça. Donc il faut que tout soit dégueulasse. Dommage corporel. Hein. Il faut utiliser le couteau sur un... Est-ce qu'on peut péter le hublot? C'est un truc qu'on a oublié, hein. You missed a spot. Oh, nuts. Frotter la graisse. Oi, Ah oui, non, pardon. You missed a spot. Rajouter de la graisse à la graisse. On a dû vraiment louper un truc, en fait. Je pense, hein. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas... I don't want to spoil my view. Il veut pas le faire. Non. Non plus. Si on le fait 2 fois. Ça change rien. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Ah, la vis. I'll just put a little dab on there. Voilà. Il y en a une autre. Il manque une vis. Vis graissée, vis graissée. I don't want to spoil my view. Ok. Yep. I can't see much through this thing. On peut pas dévisser. Yes. Donc peut-être que comme ça on pourra faire ton plan Serania. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Ou juste se barrer. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Alors peut-être que maintenant... Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Voilà. C'est bon là? Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Hold it right there. You come up when I say you can. Which is never. Ah mais maintenant que c'est graissé, on va pouvoir passer en fait. C'est juste ça. The grease helps. A little. Ok. I got these from the porthole. At least they don't smell like live chickens. Faudrait maigrir. You missed a spot. Oh, nuts. Faut en mettre plus, putain. Il y en a plus là. Ok. Almost. Chier. Aimerait, il peut pas. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off.
Ah, mais c'est parce qu'il faut rajouter de la graisse et que vu qu'on en a mis, elle disparaît du... Ok. Looks like you missed a spot. Oh, nuts! Non, non. Mais non! T'arrêtes. Almost. Là. Voilà. En tentant de mettre encore plus même. Oi, you missed a spot. Oh, nuts! Oh, ça a l'air d'être bon. It's working. C'est dégueulasse aussi. It's the ship's hold. Home sweet home? Pas mal. Ok, on va aller voir par là. I can't see anything. This one doesn't open. Oh, ils ont mis 8 minutes de respiration. That's a big rudder. Parce qu'il est très très fort, Guybrush. That's a big rudder. Ok. Bah bon, y'a rien, mais quelque chose me dit qu'il faut... il faudrait... il devrait y avoir un achievement si on attend 8 minutes, je pense. On n'a pas sauvegardé depuis un petit moment, c'était depuis le début. Hein. Grande fenêtre. I think that's the Chuck's cabin, but it wasn't on the introductory tour. I can't see anything. This one doesn't open. Plutôt petite pour un bateau de cette taille, j'avoue. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Blah, 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 blah. Blah, This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. blah, 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 blah. And so, having slaughtered them to a man, I claimed my prize. Feast your eyes on this, me hearties, the one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas con si on a déjà été, donc ça a dû se... L'effet a dû partir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Okay. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Me? You look familiar somehow. I get that a lot. I have a common sort of face. I suppose everyone looks the same with the skin peeled off. Well, no matter. Go and get us a skull.
A flat one. Any questions? Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Okay. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting. On va pas prendre Murray, Marc. En même temps, tout est plat. I'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Tout est plat de toute façon. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull, like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. Oh. Nice looking skull you've got there, Applebob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Est-ce qu'il est chargé? Looks like it's empty. Ah, si c'est vide, hein. Ah, d'accord. Flamber la vigie. Il y avait autre chose, non? Là. Regardez en haut. The crow's nest is up there. Okay. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Ah! I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Okay. Allez. Tu devrais pas être dans le nid de pie en train de faire des trucs de vigie? Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Oh, he's got a French accent. This is magnificent. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. Okay. Ne pas caresser le chat du bateau. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Je devrais pas faire ça. Now's not a good time to attract attention. Non, c'est bien. Toasty. Ahem. I told ye to find a flattened skull. I told Do ye. it before I decide to use yours instead. Ok. J'imagine que là on va retourner. Ah non. These open plan offices are all the rage now. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Il y a un truc qui a pop là. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Allez, reviens. Ok, on peut pas le target.
I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Oh, I barely touched it. It just fell apart. I was barely even here. Jour de lessive. Mais qu'est-ce que c'est? Ok. Cabine de LeChuck. Oh oh. I know Art is supposed to grab you, but this is taking it too far. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. Oh. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ok. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. De toute façon, il veut pas prendre la carte. Il a dit qu'il voulait pas prendre la carte maintenant, mais bon. Ok. Donc si on va là, il va nous revenir. Ouais, il va. You're out and about. Ok. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Allez. Faut l'aplatir avant. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Oh. Hey. How's it going in there, Murray? You will pay for this indignity, you worthless skull napper. Nice try, Swabby. You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. Tiens, il y a autre chose là. Ew. That is one revoltingly greasy porthole. Ok. Comment est-ce qu'on pourrait l'aplatir? En le mettant dans le canon? Hey, that skull isn't flat. Mais on est en 2D. Oh, putain, comment on va l'aplatir? Looks like it's empty. Non. Tiens, on n'a pas monté en haut. There's nothing you need up there, new guy. Bah peut-être que si en fait. Peut-être qu'on pourrait Gotta lancer go. le... I've got a job to do. My condolences. Comment est-ce qu'on fait pour aplatir le crâne? Là on peut pas rentrer. Peut-être avec le gouvernail. That's a big rudder. No. That's a big rudder. Ok. J'attendrai bien les 8 minutes. Tiens, on peut même plus regarder ça du coup.
have a skull for the potion. Great! Ok, super. Ouais. Aplatir. On peut penser comme Ron Gilbert. Comment est-ce qu'on peut aplatir avec le chat? Non. Ah, I have a skull for the potion. Is it a flat one? Not exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat. Okay. Now's not a good time to attract attention. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Est-ce qu'on peut le... Non. Pour l'aplatir, il faut lui faire tomber un gros truc dessus. Il faut un casse-noisette géant. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. I have a skull for the potion. I'm happy for you. Flambé. Est-ce qu'on pourrait lui faire un flambé? Tu veux des biscuits? Il y a un truc à faire avec l'autre. Ah, c'est un truc pour. C'est une presse en fait. I don't think he wants to see a broken laundry C'est machine. une essoreuse, ok. Ah, on aurait pu utiliser ça en fait. Avec les vis, peut-être qu'on peut le réparer. Yes. Plusieurs heures plus tard. Nice. Aplatir Murray, voilà. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... The headache from my old cannon injury is gone. Oh, good. And replaced with a brand new, even more excruciating one. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Ok. Le voici avec un crâne super plat. Extra plat. On fait pour remonter. Voilà. Murray, I'm afraid I've got more bad news for you. I, Murray, do not hear bad news. I am bad news. My visage is the harbinger, striking abject terror into the loins of those who merely glimpse me. Unless they're looking at you from the side, in which case they might be afraid of getting a paper cut. You have crushed me with a mangle. Yes, but I am unstoppable. There is nothing you can do to diminish my... Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Coucou Kalimoun. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible?
No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Who wants to tell LeChuck? No one should tell LeChuck. Let's not be stupid. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. Okay, so what did you do? Was there a magic map? An ancient sea creature? Did you move the island instead of the ship? Whoa there. Do you want to tell the story or listen to me? Do I have to answer that? There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Okay. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. It's empty now. What's that? Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Okay. Hey, Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Ok. That looks like a permanent stain. Quel autre il va pas nous rejeter dans la cale. Smells worse than it looks. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. On va voir ce qu'il y a en haut. Très classe cette longue vue. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. D'où il sort le... Hey, Flambe! Ship ahoy! You should try looking through this thing once in a while. Things are simpler when I don't. Well, you might be right in this case. It's Captain Madison! Ready the cannons! Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. And also he threw out the cannonballs. They were metric. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Ils ont sapé mon expédition de manière à pouvoir récupérer le secret pour leur propre compte. Dit voleur, traître, renégat, c'est de la piraterie. En fait, en y repensant, c'est plus un soulagement qu'autre chose. They undercut my Threepwood's expedition so they can claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Ah, ils ont pas assez de... Ils n'ont pas de crâne. Aha! They're missing a skull. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. So you said. You should tell Iron Rose about it. Or someone who cares, if you can find such a person. Ok. Ah oui, d'accord. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. Madison. Huh. She owes me money.
And a hat. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. no. Bof. We don't even want to go to Monkey Island. Golett gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hold. Whoa, hang on. Oh, j'aime beaucoup la vue, là. J'avoue, je suis surpris d'entendre ça. Comment ça, vous voulez pas aller sur l'île aux singes? Pourquoi vous voulez pas vous rendre sur l'île aux singes? Je crois que le but de cette traversée, c'est de se rendre sur l'île aux singes. I'm a little surprised to hear this. You shouldn't be. So far, you haven't struck me as the brightest candle in the box. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. Hey, did I tell you guys he asked about a job on the ship? Threepwood? The secret is worth a ton of money. Probably, to the right people. Let us know if you find any of those people. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. Pay attention, Swabby. This is how we make decisions on a pirate ship. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Ah, super. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Je pourrais te rendre un service en échange, on y gagnerait tous les deux. En tant que maîtresse d'équipage, on s'attendra à ce que tu montes un peu plus de loyauté envers le Chuck. Ne meurs-tu pas d'envie de savoir ce qui est réellement le secret? As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. À travers une brume rougeâtre de rage permanente, comme son terrain de jeu personnel, comme une grosse boîte ronde enrubannée avec le secret des Los Singes à l'intérieur. Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Trouver un objet qui l'inspire. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. Neutral. Non, j'ai pas dit 23h, j'ai dit minuit. Enfin, si j'ai dit 23h, c'était une erreur, désolé. Je voulais dire minuit, c'est minuit. Et puis, minuit, et peut-être qu'on finira un truc avant. Mais normalement, c'est minuit, ouais. Désolé, ciao. As quartermaster, can't you just decide that we're going to Monkey Island and tell the others what to do? Sorry, Swabby. That just isn't how it works. I respect the will of the crew. Everybody has to be in. Ok. Demandez à Bob son vote. À Bob, parlez à Bob.
I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Je pourrais te faire transférer à l'autre vergue. Je pourrais remplacer ton prochain cas. Je peux devenir ton meilleur ami. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Well, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Qu'est-ce qui pourrait l'amuser? Would you like to read this pamphlet? No, thanks. I've already read that lots of times. Ok, comme c'est pas encore. Bonne nuit essai, des bisous, bye bye. Tiens. Essaye de caresser Ferris. Ok, c'était pas... Oh, le tonnerre, c'était peut-être... Faire semblant de diriger le navire. Oops. Ok. One bell. Voting hour. Chier. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Aye. Nay. 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 That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. Ok, bon. Pas ici, à l'intérieur. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. I guess it's a good sign if they're not trying to stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Ok. Oui, on n'a pas vu ça tout à l'heure. Non, c'est de la coquerie. Ok. Flairgorie. Flair? What? Est-ce qu'on peut discuter de ton vote relatif à la question de si on doit aller sur l'île aux singes? Qu'est-ce que tu fais à bord du bateau? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. Pourquoi? What are you saving up for? None of your business, Swabby. Ok. Sur quoi tu travailles? What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented fourth to make it sound demonic. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Oups. Est-ce qu'on a un truc en rapport avec la musique? J'ai l'impression. Flair? What is it? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep.
Joke's on you, Il est Swabby. peut-être dans le gouvernail, il est peut-être pris sur le And I gouvernail. guess on me too. Now beat it, I'm busy. Bon, je veux pas se séparer de mon couteau, mais on va essayer celui-là quand même. Nice try, Swabby, but that's not my knife. It's not even a whale knife. Ok. On va aller voir là. Ah, la coquerie, c'est la cuisine, quoi. La bouillasse. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Ugh. What is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, fangweed. Nothing unusual. Ok. On peut faire la vaisselle tout de suite, parce que ça se trouve, c'est peut-être ce qu'il faut faire. It sounds like screaming, but really quiet. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. Yeah. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Putra. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. Ok, on va les causer. So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Hmm. Bon, si je comprends bien, un chef c'est meilleur qu'un cuisinier. Un chef est considéré mieux classé qu'un cuisinier. Un chef est mieux payé qu'un cuisinier. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Dumplings. Est-ce que c'est plus épicé que le Choco Challenge? Je sais pas ce que c'est que le Choco Challenge. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? En fait, je suis zombie par alliance. J'étais endormi quand c'est arrivé, je suis allergique aux fraises aussi. Un autre zombie m'a mordu alors qu'il essayait de manger mon cerveau, bien entendu. I was asleep at the time? That is so common. At first, I thought it was a hangover. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage.
C'est un challenge et un couple d'années. Un chocolat fait pour le plus épice avec la plus épicée piment qui existait à l'époque. Genre le Ghost Pepper. Attaché chocolat, tu te souviens parmi ceux qui sont filmés, tu peux gagner 2 ans de stock de sauce épicée, d'accord. Des fois, j'oublie que je suis un zombie. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. J'étais clown animateur d'anniversaire, mais j'avais plus de clients. Je crois que c'était le Dark Reaper à l'époque. Ok, d'accord. J'ai été dans mon club de brise. Ils pensent que tout ce qui nous intéresse, c'est de manger des cerveaux. Ouais. They think all we want to do is eat brains. Which, to be honest, I do want. But not constantly. That's a terrible stereotype. Bref. Anyway... I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Wow, second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Nickel. I just want to confirm your vote on going to Monkey Island. I'll be for it if Rose is for it. Okay. Bye-bye. I'll let you get back to cooking. Yeah. Putra makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Okay. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Oh. Can I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. Ok, fuir l'odeur. Y'avait pas une carte? Non, j'ai halluciné. Ok, rien de changé ici. That is one revolting. Alors, je vais juste aller voir s'il est bien coincé dans le gouvernail, comme je le pense. Ah! Évident. Kill it. You. He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. Okay. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby. Heureux, Jimno. En fait, c'est premier mousse maintenant. Well, it's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Chrono commence à 8 minutes, évidemment, j'aime là. Faudrait essayer de voir ce qui se passe d'ailleurs. Je pense qu'il doit y avoir un achievement. Mais bon, je suis capable de retenir mon souffle pendant 10 minutes. Pourtant, ça commence à 8. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all. But it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it. But it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Mais c'est pas 8 qui commence à devenir bleu dans le premier, Jimlao. Coucou Lumi. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not.
think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, Je sais plus I'm gonna get exactement a un jeu, lever mais... and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Une fois qu'on aura levé l'ancre, il est plus que probable qu'il sera réduit en purée par le gouvernail. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'll get you for this. J'aime bien sa voix. Joli couteau. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. Prends-le. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. On l'a pris. Elle l'a récupéré. Nickel. Putra makes a compelling case for promotion. On peut tester, hein. On va tester ce qui se passe. Vu qu'il ne reste que 5 minutes. Ouais, on va se regarder là. Je pense si on peut le décoincer peut-être, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. It's Flair Gory's grandmother's whale knife. Réfléchir aux origines du couteau ancien. It's Flair Gory's grandmother's whale knife. Bah réfléchis. Je veux pas réfléchir. On peut le remettre? Non. Non. Putra makes a compelling case for promotion. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. Ah, mais c'est sure to pass that along. C'est pour ça que ça gueule quand on tourne le la roue. Bon, 4 minutes. 4 minutes, c'est un peu chiant, 4 minutes. Quand même. Est-ce qu'on peut... Là, si on peut utiliser des objets les uns sur les autres. Ah. I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive. Oh, ok. Il y a quelque chose à dire, Murray? How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Ok. I better leave it on while I'm on the ship. Non, c'est ça. Ça fait bip, c'est quand je remets un objet? Non. Ah, c'est parce qu'on a passé la marque des 3 minutes. Est-ce qu'on peut... Non, 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 non. Ah, fucking hell. Bon bah tant pis. Chier. Non, pas par là. Si. On va juste reparler à la... On fera ça en début de stream samedi prochain. Il nous faut... Ah oui, ça. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Wouhou! Ok, il ne manque plus que Flambé. Non, lui aussi. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Sea shanties? Nope. Clog dancing? Not really. Bowling? Not so much. Flea circus? Not really. Basket weaving? Not so much. Historical novels? I do enjoy reading. Ha! Ah, ok.
Biographies? I do enjoy reading. Autobiographies? I do enjoy reading. Mm-hmm. Meditation? Nah. Keel hauling? Nope. Yodeling? Not really. Adventure stories? I do enjoy Ok, reading. il faut un bouquin. I'll see what I can find. Genre ça. Want to read Putra's request for promotion? Oh, believe me, I have seen that plenty of times. Would you like to read this pamphlet? No thanks. I've already read that Okay. lots of times. Faut lui trouver un livre donc. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Ah, il lit un livre lui. Yes. Working hard? Never. What's the book? It's a book of underworld jokes. J'ai pas envie de Jokes m'arrêter. from beyond the pale. Unheard of in this world. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Mm-hmm. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Ah, dommage. Tell me again about Scorched Alaska. Prepared correctly, it should be like a hot poker to the tongue. Ok, donc c'est ce qu'il faut lui faire. About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe Ouais, I donc il help faut lui faire... ok. Keep up the bad work. Always. Ok, bon bah je pense qu'il va falloir... Je sais pas si ça a été marqué dans le journal. Soutien de flambée. Bob. Donc il va nous falloir faire à bouffer pour flamber, un truc super épicé, et puis récupérer le livre de flambée probablement, une fois qu'on lui aura fait la bouffe j'imagine, pour Bob, et on aura un vote unanime. Il faudra foller la carte de LeChug aussi. Okay. C'est vrai qu'on n'est pas retourné dans sa piole. Bon bah je propose qu'on passe non, en fait on va faire ça. On va retourner à l'extérieur. J'aurais dû passer par ailleurs, tant pis. Et puis on va passer la semaine sous la flotte. Comme ça ce que je vous propose c'est que le samedi prochain, juste avant de lancer le stream, eh ben on rechargera ici, comme ça on passera à 8 minutes facilement et on verra ce que ça donne. Eh ben quand on démarrera. Voilà. Parfait. Coucou Fluffy. Eh bien voilà, très bien. Très bien, hop.
Yes, je veux. Malheureusement, il va falloir attendre une semaine pour continuer. Oh là là. Oh de Dieu. Et bien, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Telkino avec l'épisode numéro 2 de Return to Monkey Island. Oh, il y a Murray là. Merci beaucoup et à la prochaine.